all. Welcome back to Akanksha e-learning solutions. I am Akanksha, and today I want to learn about the feelings and emotions in Kannada. So, let's learn. Amma, what are the feelings and emotions in Kannada? In Kannada, feelings means ಭಾವನೆಗಳು and emotions are ಉದ್ವೇಗಗಳು. Altogether, feelings and emotions are ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗಗಳು. How to say ashamed? ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು. How to say I am ashamed? ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು. How to say are you ashamed? ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತಾ? How to say they are ashamed? ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು. How to say jealous? ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. How to say I am jealous? ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಯಿತು. How to say are you jealous? ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಯ್ತಾ? How to say they are jealous? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಯಿತು. How to say aggressive? ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ. How to say I am aggressive? ನಾನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ. How to say are you aggressive? ನೀವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿನ? How to say they are aggressive? ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ. How to say calm? ಶಾಂತ. How to say I am calm? ನಾನು ಶಾಂತ. How to say are you calm? ನೀವು ಶಾಂತನ? How to say they are calm? ಅವರು ಶಾಂತ. How to say brave? ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. How to say I am brave? ನಾನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. How to say are you brave? ನೀವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿನ? How to say they are brave? ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. How to say excited? ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. How to say I am excited? ನಾನು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. How to say are you excited? ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ? How to say they are excited? ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. How to say energetic? ಶಕ್ತಿಯುತ. How to say I am energetic? ನಾನು ಶಕ್ತಿಯುತ. How to say are you energetic? ನೀವು ಶಕ್ತಿಯುತನ? How to say they are energetic? ಅವರು ಶಕ್ತಿಯುತ. How to say anxious? ಆತಂಕದಿಂದ. How to say I am anxious? ನಾನು ಆತಂಕದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. How to say are you anxious? ನೀವು ಆತಂಕದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ? How to say they are anxious? ಅವರು ಆತಂಕದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. How to say mischievous? ಚೇಷ್ಟೆ. How to say I am mischievous? ನಾನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. How to say are you mischievous? ನೀವು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How to say they are mischievous? ಅವರು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. How to say funny? ತಮಾಷೆ. How to say I am funny? ನಾನು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. How to say are you funny? ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How to say they are funny? ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So, I think you learned all the feelings and emotions. Yes, I definitely did. Thank you. Thank you.